And good day to everyone. So welcome back. Let's proceed our discussion on example 4 for topic 14. The graph shows a gas that has gone through the changes along the path K, L, M, and N. Okay, so the first part asking for naming the process for L, M, and M, N. Okay, so let's see. L, M, when you see the line L, M, so you could see that the process happened at the constant pressure, and then the arrow goes from the lower volume to the higher volume. Therefore, the process involved is adalah isobaric expansion. So, process for LM adalah isobaric expansion. Okay. Wait. Okay. For process, that's for process LM, okay? And then for process MN, it happened at constant volume. So, and then the arrow going from high pressure to the low pressure. Okay, so it doesn't involve either compression or expansion because the volume is constant. Okay, so for MN, the process is, we call it as isochoric, ataupun kita boleh panggil dia sebagai isovolumetric process. Okay, that for process MN. Okay, so we done on part A. Okay, let's go to part B. And then the question is, along the path KLM, okay, so we focus kepada path KLM, 800 joule of heat is absorbed. So, kalau absorb, maksudnya sign convention untuk Q kita adalah positif. So, positif 800 joule. And then find the change in internal energy of the gas. So, the question asking for delta U KLM berapa? Okay. Jadi, bila kita nak kira delta U KLM, of course, kita akan guna first law of thermodynamics. So, Q KLM equals to work KLM plus dengan delta U KLM. So, dia dah bagi kita siap-siap kat sini. I lupa label. Q KLM dah siap-siap lah. Positive 800. Okay. Sekarang kita kena cari W KLM. So, W work done KLM. Kenalah, ini adalah proses yang pertama which is process from K to L. And then LM is the second process. Jadi, kita kena total upkan the work done KL dan juga LM. Okay. So, ni aside. So, work done KLM is equals to work done KL plus dengan work done LM. And then you know that KL is the process which happen at constant volume. Therefore, the work done for KL adalah 0. Okay, and then we are going to calculate work done for LM. So, work done for LM, we just use equation. Okay, so yang ini 0 lah. Okay, so work done for LM, so kita akan guna P V final tolak V initial. Okay, so you kena tengoklah. Ini adalah V final. Okay, dan ini adalah V initial sebab the arrow going from 2 to 4. Okay, so the pressure adalah 3 darab 10 kuasa negatif 5. Volume pun sama. You jangan careless lah sebab dalam bracket dia ada cakap times 10 power of negative 3. Okay, so kita kira work KLM is equals to 0 plus dengan you punya pressure is 3 times 10 power of 5. And then you punya volume adalah 4 times 10 power of negative 3 minus 2 times power of negative 3. And then you press your calculator. Okay, you will get work KLM is equals positive 600 joule. So we can conclude ini adalah work done by the system.
by the system. Sebab positif. Okay, kita dah dapat. Then kita plug in here. Okay, into the word KLM. So, kita akan plug in positif 600 joule. And then you plus dengan delta U. Okay. You plus dengan delta UKLM. And then you plus your calculator. Okay, we will get positive 200 joule. So means what? Kalau kita dapat positif delta U, maksudnya increase in internal energy. Internal energy. Okay. So we done for part B. Okay, moving on to part C. So part C, it said, what is the change in internal energy for the path of M and K? Okay, sekarang cuba kita tengok. Sekarang tadi kita tengok KLM punya path. Jadi bila you tengok KLM punya path, so kita punya initial adalah K and then final kita adalah M. But then this time, M kita akan jadi initial untuk this time. Okay. And then K kita akan jadi final. So basically, K dengan M tu adalah daripada temperature yang sama. Cuma perbezaan dia adalah, tadi kalau kita pergi gerak dari K to M, K akan jadi initial. Okay. K akan jadi initial. M akan jadi final. Okay, kalau you lalu yang green tu. Kalau you lalu yellow from M to K, M and K, so MU akan jadi initial, KU akan jadi final. Jadinya, basically, you punya change in temperature, delta T for KLM akan sama dengan negatif delta T untuk M and K. Sebab, kenapa? Kalau dekat sini, delta T untuk KLM, mestilah M tolak K lah kan? Betul tak? Okay, so kalau I buat, so delta T KLM adalah sama dengan TM tolak dengan TK. Tapi kalau delta T untuk M and K, mestilah dia akan jadi TK tolak TM. So, you nampak tak perbezaan dua ni? Okay. So, initial dengan final dia je yang berubah. Jadi, I can conclude bahawa delta TKLM adalah sama dengan negatif delta TM and K. Therefore, okay, you punya delta U KLM akan sama dengan delta delta U M and K. Okay. So, delta U, M and K adalah sama dengan negatif. Tadi kalau you dapat positif, so this time you akan dapat negatif 200 joule. Okay. So, basically, internal energy dia sama, tapi because the path is different, it's not because the path. Kita tengok initial dengan final temperature tu. Okay, sebab berbeza. Jadi, kita punya internal energy akan jadi opposite. Itu sahaja. Tak perlu calculation pun. Yang penting, you kena fahamlah konsep. Internal energy adalah depends on the temperature. Okay. Sebab formula internal energy yang kita belajar sebelum ini, U adalah, so delta U, is equals to dengan NR. So, T final tolak T initial. Okay. So, ini adalah dia punya formula. F per 2. F per 2 NR. Okay, so T final minus T initial. Okay, so kita akan tengok pada dia punya temperature initial dan final lah. So, in this case, temperature initial dengan final je terbalik. But then the value is still the same. Okay. And then the last questions. Dia kata how much heat is entering or leaving system for the path M and K. Okay, so sama juga kita akan kira menggunakan first law of thermodynamics, which is Q, M and K equals to work done M and K, K plus dengan delta U, M and K.
Okay, tapi delta U you dah dapat dah. Okay, so tugas kita adalah nak cari work done M and K. So, since M and K tu involve two process, okay, kalau you tengok sini M to N is one process, N to K is one process. Okay, ini proses yang pertama dan ini proses yang kedua. So, M and K happen at constant volume, therefore, dia punya work done is 0. So, kita akan tambahkan work done Mn plus dengan work done Nk. Okay, so work done Mn tu kosong lah. Okay, so yang ini kita akan guna formula which is P equals to work done equals to pressure bracket V final minus V initial. Okay, and then you plug in all the values. Semua kita tahulah. So, pressure dia adalah kat sini which is 2 times 10 power of 5. And then volume final kita adalah 2. Okay, and then volume initial kita adalah 4. But then don't forget times dengan 10 power of negative 3. So, kat sini 2 times 10 power of negative 3 minus dengan 4 times 10 power of negative 3. Okay, then you will get work done M and K is equals to negative 400 joule. So, you tahulah ini adalah work done on the system. So, maksudnya setiap sign convention tu memberi kita makna lah. Okay, and then plug in all the values. Okay, so kita nak tengok Q kita akan dapat positif ke negatif. So, work done kita is negative 400. Jangan lupa ya, sign convention is very important. And then plus dengan kita punya delta U which is negative 200 joule yang kita dapat from the previous part. So, plus negative 200. Then, you akan dapat Q, M, and K is equals to negative 600 joule. So, meaning what? Heat is leaving the system. Okay? So, I was thinking that's all for this video and thank you very much.